Kapitän Minho steuert das Aufklärungsschiff Tiger durch den leeren Raum, wo einst Dutzend von Zivilisation blühten. Die Sternschienen hier anders zulukten kälte, einsame. 3 Monate waren vergangen, sieht dieser Sektor völlig verstummt war. Immer noch nix, Kapitän, berichtet Kommunikationsfeinheit zum 100. Mal. Ihr Finger tanzten über die Kontrollen, suchten nach irgendeinem Signal. Irgendeinem Zeichen von Leben. Die Funkstil war so vollständig, dass es unnatürlich wirkt. Normalerweise samt der Weltraum vor Aktivität Handelsschiff, Notruf, alltäglich Chatter zwischen Stationen. Hier herrscht absolut still dort Minho betrachtet die Sternenkarten auf seinem Bildschirm. Wo wir monitoren wo dieser Sektor noch ein lebhafter Handelsknotenpunkt gewesen. 5 verschiedene Spezies hatten hier ihr Routen gecruised, waren getauscht, undiplomatisch Beziehungen gepflegt. Dann, wie von einem Tag auf den anderen, war alles verstummt. Kapitän, ich erken massiv Trümmerfelder voraus, wirken die Scannertechniker genwu plötzlich. Sein Stimmklang eingespannt, fast erschrocken. Der Hauptbildschirm erwacht zum Leben und sieht ein Bild, das jedem auf der Bruchden. Atem raubt, Metalltrümmer trieben wie Todfisch durch den Weltraum. Aber das war nicht das Erschreckendste. Jedes Stück, jedes Fragment trug dieselben seltsamen Markierungen tief Rillen, die aussahen wie Kratzspuren gigantischer Krollen. Die Schäden waren so gleichmäßig, so systematisch, dass sie fast künstlerisch wirkten. Lieutenant so jung büht sich über ihr Analyse geriet, ihr Augen weiten sich vor Überraschung. Das sind kein Schiff einer bekannten Spezies in unserer Datenbank. Meldet sie, wenn sie die Messwert studierte. Die Mittelzusammenstellung ist völlig fremdartig. Diese Legierungen haben wir noch nie gesehen. Sie macht ihn Pose, ihr Finger zitterten leicht, als sie weiter daten erfrief. Herr Kapitän, was auch immer dies Schiff zerstört hat, ist wohl methodisch, präzise. Als hat jemand einen chirurgischen Eingriff durchgeführt, nur das. Der Patient ein ganzes Raumschiff war. Die Bruch wird still. Minho spürt, wie sich sein Nacken aufstellten. Als erfahrener Weltraumkapitän hat schon viel Schlachtfelder gesehen, hatten Angriff territoriell Krieg, sogar Unfall mit experimentellen Waffen. Aber das hier war anders. Die Präzision der Zerstörung, die Gleichmäßigkeit, Markierungen, die vollständige Vernichtung unüberlebend oder Notsignale. Wie viel Schiff schätzen Sie, fragte so jung, basierend auf den Trümmerungen. Mindestens 20 verschiedene Schiff, möglicherweise mehr. Verschiedene Größen, verschiedene Designs, viel Schlachtschuhe. Kapitän, hier war ihn ganz flott. Jinwu meldet sich wieder. Ich entdeck weiter Trümmerfelder in einem Radius von 5 Lichtminuten. Das Zerstörungsmuster wiederholt sich überall. Minho starrt auf die Überreste dessen, was einst in blahend interstellar Gemeinschaft gewesen war, was ultima hier geschehen war. Es war kein gewöhnlicher Angriff gewesen. Es war eine Auslöschung, systematisch, gründlich und absolut. Setzen Sie Kurs auf das nächste Trümmerfeld. Befahle schließlich, wir müssen herausfinden, was hier passiert ist. Aber wenn die Tiger durch die Überreste toter Zivilisation glitt, hat Minho das unheimlich Gefühl, dass sie nicht nur Ermittler waren. Sie könnten die nächsten Opfer sein. Ein beschädigtes Raumschiff taumelt in die Reichweite. Ihre Sensoren. Minho büht sich vor, es besser zu betrachten. Das Schiff war anders als alles, was je gesehen hat, anstatt der kantigen, funktionalen Designs menschlicher Schiff. Flossen die Linien dieses Schiffes wie Wasser, kristallin, Strukturen ragten aus dem Rumpf und fingen das Sternenlicht so dass sie wie Diamanten funkelten. Das ist wunderschön,
flüstert Hygiene and willkürlich. Aber ihr Bewunderung verwandelt sich schnell in Sorge. Kapitän, der Rumpf ist in mehreren Stellen durchbrochen. Das Schiff ist schwer beschädigt. Große sich durch die elegante Hull, und aus einigen Lecken entwichen glahend Gaze. Trotz seiner außerirdischen Schönheit war das Schiff offensichtlich dem Tod geweiht. Eingehende Betragung, meldet Hygiene plötzlich aufgeregt. Der Hauptbildschirm flackert und watcht dem Leben. Das Wesen, das Erschien, raubte gesamten Brückenbesitz den Atem. Es war grog und grisil, mit blasbar Haut, die in Licht der Konsolen schimmert. Sein Augen waren riesig und leuchteten mit einem inneren Licht, das fast hypnotisch wirkt. Obwohl das Wesen offensichtlich verletzt war, Dunkelflüssigkeit sickert aus Wunden an seinem Kopf, strahlt es ein Wort aus, das selbst im Angesicht der Todes nicht schwand. Ich bin Kapitän Welter Warme-Shanti Kollektiv, sprach das Wesen durch den Universalbuster. Sein Stimm klang melodisch, fast wie Musik. Ihr müsst dies Region sofort verlassen. Die Käfer jagen jetzt in diesen Sternen. Minho tauscht einen besorgten Blick mit seiner Crew aus. Käfer, wo sind die Käfer? Die grauen Augen der Wesens weiten sich vor Angst. Sie sind der Tod in Person Apex Rautier, die ganz Sternensystem verschlungen haben. Nix kann ihnen entkommen. Nix kann sie aufhalten. Ingenieurin der arbeitet hektisch in ihrer Konsole. Ihr Finger flogen über die Kontrollen. Ihr Lebenserhalten fällt aus, rief sie. Wir können ihn retten versuchen. Unser Transporterstrahlen könnten sie herüberbeamen. Aber Welter schüttelt heftig den Kopf, sein Bewegung in voller Panik. Nein, ihr versteht nicht. Sie verfolgen thermische Signaturen, elektromagnetische Missionen, sogar Gedanken. Sie sind bereits, die Übertragung brach abrupt ab. Für einen Moment herrscht verwirrt still auf der Brücke der Tiger. Dann explodiert der Raum vor ihnen in gleiendem Licht. Brillante Energiestrahlen erscheinen aus dem Nix und durchbohrten das elegante Schiff. Das kristallin Gefrot, das eben noch so wunderschön im Sternenlicht gefunkelt hat, wird in Sekundenbruchteilen zu Atomen zerfetzt. Nicht einmal Trümmer blieben übrig, nur glahend Partikel. Die sich schnell in der Leere der Weltraums verloren. Sensoren sagen nix, Bergdichtchen mit sittender Stimme. Kein Schiff, kein Energiesignaturen, gar nix. Es ist, als wenn die Waffen aus dem Nix gekommen. Die Brücke war totenstill. Welter, das Wunderschien, wird wohl wiesen, dass sie warnen wollte, wovon an sichtbaren Mördern gettet wurden. Geister aus der Dunkelheit hatten zugeschlagen, und waren wieder verschwunden, ohne Spur zu hinterlassen. Minho starrt auf den leeren Raum, wo Sekunden zuvor noch ein Schiff gewesen war. Die Warnung der Aliens halt in seinem Kopf nach. Die Käfer jagten higher, und sie hatten gerade ihren Retter gettet, als es ein Spiel, als Stationen auf höchster Alarmbereitschaft. Befahle mit Rastim, wir sind nicht mehr, allein hier draußen. Die Relitum die Tiger herum begann zu flimmern, als würde jemand Wasser in ein ruhiges Becken werfen. Minho spürt, wie sich die Haar auf seinen Armen aufstellten. Etwas groß, etwas Schreckliches, materialisiert, sich aus dem Nix. Mein Gott, flüstert Jinwu, sein Stimm kaum hörbar. Was sind das für Dinge? Die Käferschiff waren lebend Albtraum. Anstatt aus Metall und Legierungen zu bestehen, pulsierten sie wie Riesighörsen. Bioluminescente Dörndurchsagen ihre Oberflächen und Glatten in unheimlichen Farben, grün, violet, orange. Es war, als würden gigantisch Meerestiere durch den Weltraum CHWM, einen dort aus den lebenden Rumpfen ragten an Hangselhöfe, die wie Waffen aussahen, aber gleichzeitig organisch wirkten, Klauen.
Stacheln und raren Förmigstrukturen, die sich beweckten und suchten, als hätten sie ein Eigenleben. Child of Maximum, brot Minho, aber sein Wortverhalten in einem ohrenbetäubenden Kraken. Die energiebegehrende Tiger kollabierten sofort unter dem fremden Angriff, als wenn sie aus Papier gemacht. Das Schiff erzittert so heftig, dass Heigen von ihrem Stall fiel. Metallisch Schläge halten durch den Rumpf, gefolgt von einem scheulichen Kratzen, als würden riesige Fingernägel über ihn Tafel gezogen. Enterpods docken en, schrie doyun über den Lärm hinweg. Sie heffen sich einen seren Rumpf wie Parasiten. Durch die Sensoren konnten sie sehen, wie sich die fremden Kapseln in ihr Augenhol gruben. Organisch Soren freuen sich durch das Metall, und binnen Minuten wären lecker in den Rumpf gebrannt. Das Erstwesen, das durch die Brech kroch, wie die Gesamtbrückenbesitzer starren. Es war etwas wie Meter grog und sah aus wie ein Albtraum aus den tiefsten Sinnen. Sein Körper war von einem keitenischen Panzer bedeckt, der in Lichter noch beleuchten Gunst. Mehrere Augen, die einen abhängig voneinander beweckten, musterten sie mit der Kälte eines Rautiers. Reisier Messerschar und Hangsel klickten gegen die Deckplatten, wenn das Wesen sich bewegt. Jeder Schritt war berechnet und mutig, tlich. Es war offensichtlich, dass dies Kreaturen für einen Zweck geschaffen waren, ag und dort HR und Führer war und den Kunstvollen Narben über seinem Rückenpanzer zu erkennen. Als sprach, klang sein Stimme wie Stein, der über Stein geschliffen wird. Klein Butetier von der warmen Welt, klirrte auf ihn wies. Die jedem Menschen das Blut in den Dörn gefrieren lie. Ihr werdet engemissenen Sport bieten. Bever wir Jugverseren. Die Kiefer der Wiesen spreiten sich zu etwas, das ein Lächeln sein kann, wenn Lächeln aus Dutzenden von Nadelspitzen zum Bestehen conten. Die Auslies beginnt jetzt. Notfallsiren heulten durch das Schiff, als sich die Kreaturen in all Richtungen zerstreuten. Sie bewegten sich mit der Anmut von Raubkatzen, aber mit der Intelligenz von Strategen. Jeder Gang, jeder Korridor war zu ihrem persönlichen Jagdrevier. Minho hört die ersten Schrei aus den enteren Decks. Sein Crew sein Verantwortung wird von Monstern gejagt, die sich den Weltraum untertan gemacht hatten. Allen zu den Waffen kamen. Brüllte ins Kommunikationssystem. Das ist kein Angriff, das ist ihm Jagd. Und wir sind die Butte. Die Käfer behandelten die Tiger wie ihr persönliches Jagdrevier. Und die Menschen an Bord waren nix weiter als Unterhalten für Rautier, die schon 1000 Welten ausgelöscht hatten. Marine Sergeant Kyung-Su stürmt in die Waffenkammer. Will bereits ein Dutzend seiner Soldaten wartet. Ihr Gesichter waren eingespannt, aber entschlossen. Sie hatten die Schrei aus den anderen Sektionen gehört. Hört zu, rief Kyung-Su. Render Plasmagware und sein Loot verteilt. Dies Dinger erwarten, dass wir wegrennen und ins Weiverging Stigtier verstecken. Aber weit ihr was, wir sind Menschen, und Menschen kämpfen zurück. Besonders wenn sie in die Eng getrieben wurden, sein Soldaten nickten grimm. Sie hatten, all schon KMP4 erlebt, aber nicht gegen etwas wie dies Käfer. Trotzdem war die Entschlossenheit in ihren Augen ungebrochen. Wir kennen unser Schiff besser als sie, fuhr Kyung-Su fort. Wir nutzen jeden Gang, jede Eck, jeden Luftanschlag. Sie wollen jagen, dann zeigen wir ihnen, wie Menschen jagen. Bei Erstgruppe von Käfer jagen schlicht durch die Besatzungsquarter. Ihr mehrfachen Augen schwenkten hin und her, suchten nach sitzenden Opfern, die sich unter Betten oder in Schränken versteckten. Das war das Blitzmuster, albutete wirklich sich und warten darauf.
gefunden zu werden dort über die Quartier waren leer, verdächtig leer, der Anführer der Jew gesiegert, sein Instinkt, geschäft durch 1000 Jahre erfolgreicher Jagden, schlugen Alarm, etwas stimmt nicht, so einfach. Knurrte zu seinen Kameraden, wo ist die Butte? Die Antwort kam in Form einer gewaltigen Explosion. Kyung-Soo und sein Team hatten Sprengladungen in den Wunden versteckt, perfekt positioniert, die Druckwelle durch die engen Korridor zu lenken. Die Detonation war ohrenbetäubend. Zwei der Käferjüger wurden sofort von der Wucht der Explosion erfasst. Ihr Keitenissen Panzer, die sie für unverwundbar gehalten hatten, zerbrachen unter dem konzentrierten Angriff. Gründlich Flüssigkeit spritzte in die Wind, unmöglich, sich der Anführer. Rende sich Muschem aufrappelt, sein Stimm, war Schock und englubiget brüchig. Butte kommt nicht zurück, Butte denkt nicht, Butte plant nicht, aber die Menschen dachten, und planten, und kämpfen. Mediziner Fissern Sujin hat die Gelegenheit genutzt, die gefallenen Creaturen zu untersuchen. Mit sittenden, aber geschickten Händen analysiert sie ihr Anatomie. Ihr Exoskelett haben Schwachstellen an den Gelenken, rief sie aufgeregt ins Kommunikationssystem. Konzentriert's für kein Durchdringen, sie sind nicht unbesiegbar, sie lud die Zieldaten und die Waffensystem aller Besatzungsmitglieder hoch. Plötzlich hatten die Menschen in Chance, die Überlebenden. Käferjüger gruppierten sich neu, aber sie waren verwirrt. 1000 Jahre lang hatten sie gejagt, und niemals hat sich ein Spezies so organisiert gehört. Niemals hat Butte zerschlagen. Das ist gegen die natürliche Ordnung. Murmelt einer der Jüger, Butte soll sich verstecken, sitzen, sterben. Aber die Menschen schrieben gerade die Regeln der Jagd neu. In den Luftanschachten bewegten sich Schatten. Aus versteckten Positionen kämen präzise Schuss. Die Besatzung der Tiger hat sich von vergünstigten Opfern in organisiert Widerstandskämpfe verwandelt. Kyung-Soo lächelt grimmig, als seinen nächsten Angriff vorbereitet. Willkommen auf der Erde zu kämpfen, flüsterte. Hier sind wir allrautier. Die Käfer hatten ihr Erstlection über die Menschheit erhalten, und sie würden noch viel weiter folgen. Cheffingen der Unit inmitten der beschädigten Maschinenanlage. Umgeben von Kabeln, Schaltkreisen und dem zusammenüberladenen System. Ihr Hand waren schmutzig von unkulflüssiget, aber ihr Augen gingen vor Entschlossenheit. Ich kann die Plasmaleitungen in direkt Energiewaffen umbauen. Atlet sie ihrem Team, rennt sie fieberhaft in den Schaltkreisen, arbeitet. Es ist gefährlich, wenn ich mich verrechne, könnten wir das Halbschiff in die Luft jagen, aber es wird uns mehr Führkraft geben. Ihr Assistenten sahen sie besorgt an. Ist das nicht zu riskant? Fragt einer von ihnen dort und blickt auf. Ihr Augen funkelten. Weißt du, was riskant ist, diesen Monstern zu erlauben, uns einen nach dem anderen zu jagen? Wir haben kein Wohl. Sie riss weiter Kabel aus der Wand. Außerdem sind wir Ingenieur. Wir machen das unmöglich möglich. Zur gleichen Zeit bewegt sich Navigationsofficer John Howard ein Geist durch die Wartungstunnel. Des Schiffs, hinter, ihm folgten 12 Besatzungsmitglieder, all bewaffnet und bereit zu kämpfen. Die engen GGs waren dunkel und stickig, aber John Ho kennt jeden Zentimeter. Sie sind stärker und schneller als wir. Flüsterte zu seiner Gruppe, aber sie kennen unser Schiff nicht so wie wir. Jede Luftanschacht, jede Wartungslücke, jede Abkürzung, das ist unser Vorteil. Erfährt sie durch einen besonders engen Tunnel, der direkt über den Hauptkorridor führt. Durch die Gitter konnten sie die Käferjüger unter sich sehen, die methodisch von Raum zu Raum gingen, warten,
signalisiert John Ho. Noch nicht jetzt. Gleichzeitig führten all durch die Gitter nachunten. Die berauschten Aliens hatten kein Deckung, kein Möglichkeit zu entkommen. 3 weitere Jüger fielen. In der Krankenstation analysiert Dr. Junji stadtverfügbare Daten. Bildschirmvorwahl-Diagramm, Verhaltensmuster und taktische Analysen. Als Gersten war sie daran gewohnt, Muster zu erkennen, aber dies war anders. Sie jagen nach Instinkt und Überlegenheit, erklärt sie Kapitän Minho über das Kommunikationssystem. Sie 1000 Jahren haben sie nie Butte getroffen, die lernt, und sich anpasst. Sie folgen immer denselben Mustern. Sie zoomt auf ein Diagramm. Seit hier, sie durchsuchen immer source die offensichtlichen Versteck. Dann bewegen sie sich in einer spiralförmigen Bewegung nach außen. Wir können extensive Vorhersagen. Ihr Daten wurden sofort in all Besatzungsmitglieder übertragen. Plötzlich konnten die Menschen die Bewegungen ihrer Jüger antizipieren. Der Käferanführer wurde zunehmend unruhig. Sein Jüger meldeten weiterhin verlässt etwas, das in ihrer tausendjährigen Geschichte nie vorgekommen war. Wie ist das möglich, knurrte in sein Kommunikationsjet, bei Butte lernt. Berichtet einer seiner Untergebenen mit ungläubiger Stimme. Sie werden ihr Taktiken, wir kämpfen. Sie entwickeln sich in Echtzeit weiter. Das war beispiellos. Die Käfer waren Meisterjäger, weil sie es gewohnt waren. Dass ihr Butte vorhersehbar reagiert. Angst, Panik, Flucht, das waren diabolischen Reaktionen. Aber dies Menschen taten etwas völlig Unerwartetes. Sie lernten. Sie passten sich an. Sie verwandelten ihn Jagd in einen Krieg. Unmöglich. Dichter Anführer. Aber die Beweis waren unbestreitbar. Dies kleinen, schwachen Wesen von der Warmenwelt zeigten ihnen etwas, das sie für unmöglich gehalten hatten Butte, die Zerg jagt. Der Weltraum die Tiger flimmert erneut, als sich weiter Käferschiff aus der Unsichtbarkeit materialisierten. Diesmal waren es nicht nur wenig, es waren Dutzend. Jedes einzelne Post mit bioluminescenten Dörren ansah aus wie ein lebender LPTRAUM Datenboard der großen Schiffserwatchter Alpha aus seinem Ruhezustand. Dies Creature war noch größer und furchterregender als die anderen Jüger. Narben bedeckten seinen gesamten Körper, traf ihn von tausenden erfolgreichen Jagden. Hat erwartet, dass sein Vorhat bereits siegreich über ihn weiter erobert Spezies stemmen wird, stattdessen empfing ihn ein Bericht, der ihn zutiefst erschüttert. Die Hälfte unserer Krieger ist tot, berichtet der Anführer der Ersten, mit zitternder Stimme. Die Menschen kämpfen immer noch, sie wehren sich, der Alpha schwieg lang, sein mehrfachen Augen fixierten den Boten. Als Kanter durchreinen willen die Realität werden. Das ist unmöglich, knurrte, schließlich, Butte stirbt, Butte kommt nicht, aber sie tun es Alpha, sie lernen, sie passen sich an, sie ten und sehr Jüger, ein Gurgisch entwickeltem Alpha, das wie das Notion von noch in Klang, bringt das Volk der Rudel zum Einsatz. Befohlen mit einer stimmvollerjurelter Autorität, dies Creaturen, haben ihren Platz in der natürlichen Ordnung vergessen. Wir würden sie daran erinnern. Hundert von Jägern strammten nun durch die Korridor der Tiger. Die Luft war erfüllt vom Klicken ihrer Klauen auf den Metallboden und dem schurigen Gurgisch ihrer Kommunikation untereinander. Kapitän Minho stand auf der Brücke, umgeben von Bildschirmen. Die jeden Bereich seines Schiffs überwachten. Rotpunkt feindlich Kontakt, bewegten sich wie in Flut durch die GG-Inch. Beilage sah hoffnungslos aus. Status aller Sektionen, befohlen mit ruhiger Stimme. Obwohl sein Hörschlag in seinen Ohren dringt,
Kommunikationsfeinsicherheitsarbeit fieberhaft en Ehren controllen. Static unstrungen Urschwitten den Kontakt, aber sie schafft es, Verbindungen herzustellen, als Sektionen melden. Dass sie ihr Positionen halten, Kapitän, berichtet. Sie mit einer Stimme, die trotz allem hoffnungsvoll klang. Die Welle steigen, aber die Moral bleibt hoch. Das war das Wunder der menschlichen Natur. Obwohl sie zu eins unterlegen waren, obwohl sie gegen Rautier kämpfen. Die sie Jahrtausenden unbesiegbar waren, weigerten sie sich zu en dorten. Der Maschinenanleg hat der Junior improvisierten Waffen fertiggestellt. Energieladung bei 200%, meldet sie. Wir sind bereit. In den Wartungstunnel fort John Hossein Team zu neuen Angriffsposition. Sie erwarten. Das wir, zusammenbrechen, flüsterte seinen Leuten zu. Aber wir sind Menschen. Wir kämpfen heute, wenn die Lage sichtslos wird. Dr. Junji koordiniert von der Krankenstation aus die medizinische Versorgung und gleichzeitig die taktische Analyse. Ihr Angriffsmuster ändern sich, berichtet sie, aber wir passen en schneller an, als sie reagieren können. Aus verstreuter Butte war ihnen während Kampfeinheit geworden. Sie teilten Informationen, koordinierten Angriff und unterstützten sich gegenseitig mit der Entschlossenheit einer Spezies, die sich weigert, das Austerben zu akzeptieren. Sergeant Kyung fasst es am besten zusammen, also über das Kommunikationssystem, rief, sie wollen uns jagen, dann sollen sie lernen, wie Menschen kämpfen, wenn sie mit dem Rücken zur Wand stehen. Die Tiger war zu einer Festung geworden, und jeder Mensch an Bord zu einem Soldaten. Die konventionellen Waffen versagten gegen die überwältigende Anzahl der Feind. In der kommenden Zentral der Tiger versammelten sich die Führungsoffiziere zu einer verzweifelten Besprechung. Draußen in den Gängen hörten sie das unaufhörlich Klicken von Klauen und die schurigen Geräusch der Kämpferkommunikation. Kapitän Minho blickt in die erschöpften Gesichter seiner Offiziere. Jeder von ihnen hat in den letzten Stunden Unmögliches geleistet, aber die Realität war unerbittlich. Sie wurden langsam überwältigt. Wir werden unser Gesandtschiff in ihn verwandeln, verkündete mit einer Ruhe, die nicht fühlt. Die Wort hingen schwer in der Luft dort in der Jun sah in Wörth an. Kapitän, was meinen Sie damit? Den Reaktorkern können Sie ihn kontrolliert überlassen. Der Juns Augen weiten sich. Als sie begriff, was Vorschlag. Ihr Hand zitterten leicht, als sie die Berechnungen in ihrem Kopf durchging. In kaskadierender Energieentladung durch die Schiffssystem, murmelt sie. Das würde bedeuten, die Gesamttiger in einen massiven elektromagnetischen Impuls zu verwandeln. Die still in der kommenden Zentral war ohrenbetäubend. Jeder verstand die Tragweite dieses Vorschlags. Taktikoffizier hobut sich aber die Schiffsplan. Wir können die Energie durch spezifische Leitungen kanalisieren. Überlegter Lot, Kilsen schaffen, wenn wir ein sehr Lut in abgestürmten Bereichen schützen. Ist das überhaupt möglich? Fragt Hygiene mit zitternder Stimme. Da Jun, start auf ihr Berechnungen. Viertes Jahr. Aber es ist wahnsinnig riskant. Ein kleiner Fehler, und wir verdampfen uns selbst. Das wird noch nie versucht. Perfekt, sagt Minho grimmig. Dann würden sie es nicht erwarten. Der Plan war verrückt, wohl gefährlich. Hat noch nie funktioniert. Weil noch niemand verrückt genug gewesen war, es zu versuchen, aber genau das machten menschlich die Bereitschaft, es zu riskieren, wenn kein anderen Optionen blieben. Wir brauchen perfektes Timing, erklärt der Jun, wenn sie bereits die notwendigen Modifikationen plant.
Jedes Besatzungsmitglied muss exakt richtigen Zeit im exakt richtigen Ort sein. Singhoverteil die Positionen. Sector 7 an 12 Worden zu designen. All anderen Bereich wurden abgestimmt. Wir haben etwa 10 Minuten Vorbereitungszeit. Die Nachricht verbreitet sich schnell durch das Schiff, in den Wartungstunnel, in den befestigten Positionen, in den Verstecken überall hörten die Menschen den Plan, verrückt, absolut, unmöglich, vielleicht, aber es war ihr einzig Chance. John Ho koordiniert die Bewegungen durch die GGNG, all Teams zu den Sicherheiten. Wir haben 8 Minuten. Dr. Junji bereitet die medizinischen Stationen vor. Wenn das schief geht, würden wir viel verletzt haben. Sergeant Kyung-soo positionierte 10 Soldaten. Wenn das funktioniert, grinste grimmig, würden die Aliens ihn Überraschung erleben. Die Käferjüger bewegten sich durch die Korridor, überzeugt, dass sie kurz vor dem Ende Jag standen. Sie erwarteten verzweifelt, letzt Widerstandswirch, was sie nicht erwarteten. Warbut, die ihren eigenen Körper zertlicksten, warf verwandelte, der Jun legte ihr Hand auf die Reaktorkontrollen. Bereit, Kapitän. Sobald sie das Kommando geben, wird die Tigersam den elektromagnetischen Impuls, den die Galaxis gesehen hat. Minho blickt ein letztes Mal auf die Sensoren. 100 rote Punkte bewegten sich durch sein Schiff. Bald würden sie lernen, dass ingekesselt Blut zum gefährlichsten Rautier von allen werden kommt. Operation Donnerschlag ausführen, befahl Kapitän Minho mit eiskalter Stimme. Was den Gesche, übertrifft jede Vorstellungskraft. Die Tiger verwandelte sich in einen Gutestem aus reiner Energie. Kontrolliert Energienkleidungen rassen durch jeden Korridor, jedes Abteil, jedes System des Schiffs. Es war, als würde ein Blitz aus den Tiefen der Hölle durch die Metallgänge tanzen. Der elektromagnetische Impuls traf die Käferjüger wie ein Tsunami aus purer Energie. Die Creaturen, die eben noch so überlegen unfürchterigen gewesen waren, wurden von der Wucht des Angriffs überrollt. Ihr keitenissen Panzer, die sie für unzerstörbar gehalten hatten, nisteten und rauchten unter der elektrischen Ladung. Im Maschinenraum überwachte Jun die Cascade mit der Precision 1 Chirurgen. Schwei lief ihr. Aber die Stern, wenn sie jeden Energiefluss genau kontrolliert, ein falscher Handgriff und das Gesamtschiff wird explodieren. Aber ihr Hand waren ruhig, ihr Berechnungen perfekt. Energiefluss bei 97% optimal, meldet sie aber das Kommunikationssystem. Systemausfall verhindert, Waffeneffektivität maximiert. Überall im Schiff sprangen die Besatzungsmitglieder aus ihren abgestimmten Positionen hervor. Die Käferjüger, die eben noch so bedrohlich gewesen waren, lagen betot unverletzt auf den Deckplatten. Einige zuckten noch, andere waren völlig bewegungslos. All Teams, beendet die Arbeit, befahl Sergeant Kyung-soo aber Funk. 10 Soldaten bewegten sich systematisch durch die GGNG und erledigten die hilflosen Alienjüger. An Bord der Kommandoschiff starrte Käferalpha ungläubig auf. Die Sensoren, Rotpunkt 10 Jüger verschwanden einer nach dem anderen von den Bildschirmen. In 1000 Jahren der Jag hatte so etwas nie erlebt. Das ist unmöglich. Flüstert das gültige Wesen, 10 mehrfachen Augen weit aufgerissen. Vor Schock, Budget nicht den Jüger. Das verletzte Naturgesetz, 10 Stimme, die normalerweise wie Donnerschlag klang, war nur noch ein heißes Keuchen. Zum ersten Mal in seinem jortischen Deltenleben kannte Alpha ein Gefühl, das nie zuvor gespürt hat, Angst dort letztlich hörte Schritt hinter sich. Dreht sich Mann sah Sergeant Kyung-soo, der durch die Luftschluss sein Schiffs getreten war.
Der menschlich soll dort richtig sein auf direkt auf den Kopf der Alphas. Willkommen in der menschlichen Natur, sagt Kungse mit einer Ruhe, die erschreckender war als jedes Gebrüll. Sein Augen waren kalt wie Weltraumäus, der Schuss holt durch das Kommandoschiff. Die überlebenden Käfer flohen zu ihren Schiffen, ihr Konfidenz für immer zerschmettert. Dies kleinen, schwachen Wesen von der warmen Welt hatten das Unmöglichkeiten, sie hatten die Apex-Rautier. BSIEGT.EUF der Brock der Tigak. Beobachtet Kapitän Minho, wie die Alien-Schiff einer nach dem anderen ins Leer verschwanden. Hygiene meldet, dass auf feindlichen Kontakt den Bereich verliehen, Schäden melden, befahl Minho, schwer Schäden am Schiffsrumpf, aber als System funktionsfähig, berechtigt der Jun. Und Kapitän, wir haben überlebt. Mehr als das. Sie hatten gewonnen. Die Juga waren zu Gegeten geworden, und die Galaxis wird nie wieder dieselbe sein. Die wenigen verbliebenen Käfer schiffbereiten sich zur Flucht vor. Als ein schwache Übertragung die Brock der Tiger geregt. Der Sturbendelfer hat sein letzten Kraft gesammelt, ein Finale Nachricht zu senden. Kapitän Minho der Menschen. Die Stimme der Wesens war gebrochen, aber erfüllt von etwas, das noch kein Blutjemmels von einem Käfer gehört. Hat Respekt, hat das unmöglich vollbracht, hat Juga zu Gegeten gemacht, die Übertragung nistert, als der Alpha sein letzten Attempt sich tat. Wir erkennen Juk als würdig Gegner an, die Galaxis wird von Juk hören. Die Seite einfachen Jagd ist vorbei. Minho stand regungslos vor dem Bildschirm, wenn die Wort durch die Brock holten. Noch nie in der tausendjährigen Geschichte Käfer hat ein Alpha solch Wort ausgesprochen. Respekt für Butwar gegen Els, woran sie geglaubt hatten. Als die letzten Alienschiff in der Leer verschwanden, begann die Tiger mit der Schädensbewertung. Die Hälfte der Besatzung war verletzt, das Schiff kam noch funktionsfähig, aber sie hatten überlebt. Sie hatten etwas ausgehalten, was kein anderer Spezies jemals ertragen hat. Statusbericht, befahl Minho mit müder Stimme. Der Jun arbeitet an ihren Konsolen, Haupttriebwerk zu 30% funktionsfähig, Lebenserhaltung stabil. Wir können nach Haus fliegen. Dr. Yunji meldet sich aus der Krankenstation. 47 verletzt. Aber all werden überleben. Und Kapitän, die Moral war noch nie her. Monat später verbreitet sich die Geschichte durch die Gesamtgalaxis wie ein Laufer. Die Spezies, die Juga zu Gegeten gemacht hat, Handelsrouten, die jahrelang geschlossen gewesen waren, öffneten sich wieder. Die Käfer sorgen sich aus dem zivilisierten Raum zurück, ihr Vorherrschaft gebrochen von einem Schiff voller Menschen, die sich einfach geärgert hatten, ließ zu sterben. In den Kantines auf fernen Welten erselten Händler und Reisend. Die Geschichte Tigak, hat ihr gehört, die Menschen haben die Käfer besiegt, unmöglich, nein, es ist wahr. Sie haben sie mit ihrem eigenen Schiff zerstört gebracht. Diplomatische Delegationen suchten die Erde auf, begierig darauf, Bündnis mit der Spezies zu schließen, die das unmöglich geschafft hat. Die Menschen waren übernackt von unbedeutenden Nullingen zu respektierten Mächten in der galaktischen Gemeinschaft geworden. Kapitän Minho stand auf der Brücke der reparierten Tigak und blickt hinaus zu den Sternen. Sie hatten der Galaxis etwas Wichtiges bewiesen, dass die Greatwurf der Menschheit nicht Technologie oder sollen wären, sondern die Störrisch weigern, ihn Niederlage zu akzeptieren. Kursetzen für den nächsten Sektor, befahl wir haben noch viel zu erforschen. Hygiene lächelt, als sie die Koordinaten eingab. Wohin diesmal, Kapitän Dorthen, wo noch niemand gewesen ist. Antwortet Minho,
Wir sind Menschen, das ist das, was wir tun. In den Tiefen der Weltraum sorgen sich die Kämpfer zu ihren uralten Jagdgründen zurück, für immerwährende tödliche Begegnung mit einer Spezies, die geübt hat, sich zu kämpfen. Die Jäger hatten gelernt, die Butte zu fürchten, und die Galaxis wird nie wieder dieselbe sein. Das Zeitalter der einfachen Butte war vorbei. Das Zeitalter der Menschen hat begonnen.